Karibu tena kwenye ulimwengu wa siasa, mtazamaji wangu. Kenya tulipofikia, tusidanganyane, maombi inatakikana. Yaani hatujamalizana na utumishi girls pale Gilgil, story nyingine ishatokea. Tunazungumzia Ebola sasa hivi. Wewe Mkenya, unajua kwamba serikali ya Marekani imeomba kama inawezekana wao walete wagonjwa wa Ebola huku Kenya quarantine. Yaani sisi tudhibiti Ebola, sio watu wetu. Si tu kwamba kuna watu wetu wanatolewa huko nje wanakuja huku, wagonjwa kutoka nchi zingine, yaani nchi yao wagonjwa tuletewe huku. Wakae huku quarantine, watarudi siku watakuwa vizuri. Ebola, ndugu zangu. Yaani mnataka kuniambia mjaangalia hata historia ya Ebola muone ilivyomaliza watu? Sisi tuko vizuri, lakini sasa tuletee wagonjwa wa Ebola. Mimi siwezi nikasahau kilichotokea wakati wa corona. Watu waliteseka sana. Yaani ikitokea kwamba hiyo Ebola, yani wagonjwa wamekuja huku, watu wameanza kuipata hiyo Ebola, yaani rate ambao tunaweza tukafariki au tukakufa sisi, sijui tunaweza tukaenda wapi jamani. Afu cha kushangaza, yani cha ajabu, acha nikushtue, acha nikushangaze mama, acha nikutoe machozi kidogo. Yaani viongozi wa serikali wanasema wako tayari eti walidhibiti corona vizuri. Corona gani wao walidhibiti sasa? Nimemsikiliza PS Oluga, kijana na mchezo sana. Yaani ana mchezo sana. Eti anasema wako tayari. Yaani nyie mko tayari kufanya nini? Eti kwa sababu ya pesa tu mnataka kuruhusu wagonjwa kutoka sehemu zingine waje na huku kwetu, yani eti quarantine. Baba, hata kama nikukaliwa. Hata kama nikukaliwa Mr. President, mko tayari kabisa kwa sababu ya vipesa vichenji ambavyo mtakuwa mnapewa. Yaani hamjali kabisa afya zetu, si ndio? Na hali ilivyokuwa ngumu mnataka kutuweka kwenye nyingine tena. Hapana. Tusizoeane. Yaani sawa nyie uoga mnafanya mnavyotaka nyie, lakini sasa public participation nyie mmefanya wapi? Yaani Wakenya wangapi wao wamekubali kwamba watu ambao wana Ebola waje huku quarantine? Wangapi sasa? Yaani wamediscuss. Mimi hata kuna muda mwingine nashangaa sana na serikali yangu. But nashukuru Mungu kama kuna kitu Wakenya wamekataa, and I'm 100% sure hii hapa inaenda kugonga mwamba, ni historia ya Ebola. Wakenya wameikataa kabisa. Hizi ni video, ni reactions tu kutoka kwa watu tofauti, viongozi wengi sana, wananchi wengi sana washareact, washasema bwana, yani hizo stories zenu bwana mzipeleke mbali kabisa. Tafuteni sehemu za kupeleka hao wagonjwa, msije mkatuletea mashida hapa. Hebu tazama kwanza hizi videos ndio tuendelee. Yani Kenya is greedy to a point where wanakubali USA patients who have Ebola. Doctors who are treating patients in DRC have contracted Ebola. Na sasa Kenya imekubali kuwachukua kwanza wa quarantine huku before warudi USA. Their own country, USA, has refused them. Kenya has taken them. Now the Ministry of Health wamesema we have the capacity, we can handle this. They don't even, the Ministry of Health wanazaje sema hivyo kama wamama 5 wanashia kitanda moja after wameza, watoto wanaekwa kwa cardboard chini after wamezaliwa. The health system already is in shambles. And then you're bringing them to quarantine here. With which public participation? Because you have not participated in that. And then Trump mwenyewe alitoa USAID, akasema fuck all of you Kenyans and fuck all of your jobs. 30,000 Kenyans lost their jobs because of Trump. And then you're bringing them here. Trump mwenyewe alisema ajali kama watu watakufa na famine, drought, HIV. He didn't care. And then you guys are busy taking why are you mbona mnakubali Ebola patients wakuja quarantine huku? USA yenyewe imekata. If tables were flipped, would USA take Kenyan patients to quarantine, doctors to quarantine there? Please, because you're allies or what? Would USA take even if you're an ally to go and quarantine in USA because they have the best health facilities in the world? Please do not bring and endanger the citizens of this country. Kama hao ni madaktari yenyewe walipata, if the people who are going to handle those patients wakipata waende rudi manyumbani kwao, they spread the Ebola. Don't. My comment on this proposal by this government and the US to bring Ebola something in Kenya, we oppose. We oppose. You know, this allow me to say something on that. If you are married
assume you are married, and you are undergoing a divorce. If your husband comes and tells you, I'm going to give you a scholarship, you will even doubt. So the point is, there's quite a lot of mistrust in this by Kenyans concerning these efforts of this government. That even if maybe there may be anything that can be gotten out of that deal, people don't trust it. So I think that's the main issue. I think they have to do something about the trust levels with the public. Finally, condolences to the victims of Utumishi school fire. I think there has been a fire in Nakuru, and so many lives have been lost. And on behalf of Morana, we wish to pass our condolences. Ebola patients now are coming to Kenya. The same US that denied us one time the HIV medication now wants our help. Then you sit down and start to wonder, hii serikali kwani imerogwa? Do you know what is Ebola? Do you know a dead person can be able to transmit Ebola virus? Do you know 99% of people who suffer from Ebola die? My goodness, even in their death, they still are contagious as hell. And then unakaa chini unashanga, kwani hii serikali inataka please everyone? The US the other time juzi tu wame revert their funding to us. Like it's like we cannot help ourselves as a country. Alafu unakaa chini unasema tuko na president, alafu tuko na Ministry of Health. Mtu hata hajui what is the problem. The problem we might find ourselves if we allowed those people to come here. Yeah? The same case the other day, anga France have immunity. Ukari go ke presidenti na andu ake mahuthagira akiri muthemba uriku. What kind of brain are you in? Are you using? Bringing Ebola patients to this land. Sisi wenyewe tunashindwa na HIV, tunashindwa na malaria, tunashindwa na maternal health. My God, what Ebola can do to this country, I don't think you people are even aware hata kidogo what problem we will face. This thing will kill us like nobody. And you see, the recovery rate of Ebola is like 0.1. Kitu ya kwanza hatuna capacity ya kutibu sisi. And then where are we going? Because where are we going even to put these people? KNH at itself, it doesn't have a better quarantine facility. Quarantine. Ikiingia pale Uganda hapo hivyo kwa boda, hizo hospitali ziko hapo ziko na capability ya kuhandle. Kai mwadhani Yesu. I've never seen a cruelest, most stupid people in this country, like the current regime. They want to please everyone, and the people they are pleasing hata hawasaidii. Sasa mimi nasikia mtu anaitwa Oluga anasema ati mambo na Ebola. Nyinyi watu akili ndio mmekosa. Ati the way we responded to COVID. Ati ulete Ebola Kenya. Sisi tumegrow tukisikia mambo ya Ebola iko huko Congo for many reasons. Ati unataka kuongea tunasema ati ulete Ebola hapa Kenya. Do you have mbona wasiende huko Amerika? Mnataka kuua wa Kenya kwa sababu ya pesa? Kwani hata uwezi hurumia hata kama bei ya mafuta tu kudhibiti bei ya mafuta amwezi, mmeshindwa. Ugonjwa mtaweza ugonjwa wa Ebola? Mimi nikiwa mdogo nilikuwa nasikia Ebola pale Kongo imekuwa Kongo Brazzaville. Walikuwa nasema hiyo Ebola ilikuwa inakata hapa kutoka Uganda. Hata hapa Uganda wanafunga hapa. Kwani what is the problem with these people?
Kwanza unajua watu wa Western. Kama ni maneno ya Kongo, watu wataumia sana ni watu wa Western. Sababu watacross up. Tunaambia nyinyi watu tunangoja ile siku mnateta hapo watu hao. Watatudanganya tu na ndege wanaanza kuwaleta na magari. Na mwanza kuleta hapa. Wewe nimesikia ako kakina Oluga wewe ulikuwa mtu mzuri sana. Umeharibika kichwa pia wewe. Ndio expert. Ati wewe ndio expert. Takataka wewe. Kwenda huko. Ati as responsible. Una responsible nani wewe na kuuliza? Kwa mafuta expert takataka. Wameshindwa. Tena mnaenda kutuletea ati Ebola hapa Kenya. Kwa mine gold expert. Achana na treasury expert. Ruto alitaka kumaliza chama DM. Hata si mambo ya chama. Sasa mambo ya ugonjwa ya Ebola. Ati unasema ati Kenya iko na nini ya kure nini? Hatuwezi kama mafuta imetushinda. Kama mafuta imekushinda. Wewe Luka tena nikuone unasema hiyo. Nataka kutufungia walete hapa walete maneno ya ile ilikuwa kufunga quarantine tena. Wakwende huko. Yaani kama wanataka kutuoa watuambie tu mapema kwamba bwana sisi bwana tunahitaji pesa sana. Hizo fedha tunazihitaji kwa acha tuwalete tu wagonjwa wenyewe waje huku. Kwa sababu lazima mjiulize bwana. Okay, chochote ambacho wewe unafanya kuna kuwaga na faida na hasara. Faida yenyewe maybe hela ambazo mtakuwa mnapewa kwa sababu mshakubali bwana kwa kukaribisha wageni na nini na vitu kama kuna hela fulani ambavyo mtapewa. At the end of the day hawa ni watu ambao watakuwa wanachungwa kwa lugha nyepesi kabisa, lugha ya mtaani. Ni watu ambao watakuwa wanafanywa nini? Wanachungwa. Yaani will be taken care of. Ni watu ambao ni kama kulelewa, ni kama kushughulikiwa. Hapo tayari kuna contact. Si ndio? Kuna contact ya moja kwa moja. Kuna mtu atakuja analeta nguo, analeta nini, analeta vyakula, analeta nini. Huyo mtu atatoka hapo aende sehemu nyingine. Mimi kulingana na historia hiyo ya Ebola ambayo nimepitia. Hii kitu bwana bora tu umekutana na mtu ambaye anayo, yani chances zako za kuipata inakuwa juu kabisa, asilimia za kwenda mbele sana. Asa niambie tu yani mistake moja tu yani mtu aipate aingie mtaani mjini. Baba. Hapana. Mtu samehe hapo kwa Ebola, mtu samehe. Mshatufanyiaga vitu vya ajabu vingi, lakini hapa kwa Ebola wewe waziri nani huyu nani Antoine nani katibu au ndo anaitwa nani? Hapana. Huyu PS. Huyu PS nimemsikia akiongea nikasema huyu naye ashatuwa na watoto wadogo sana eti wako tayari. Sasa mko tayari na kina nani? Chukua weka kwenye nyumba yako. Weka State House pale, weka kwenye bunge huko. Nyie ambao mtakuwa mmekubali nyie chukueni mizigo yenu myabebe. Na mnawapa chakula, mnawaosha, mnawafanyia kila kitu. Poa. Lakini sisi mjue kabisa hizo story hatutaki. Tumezikataa. PS, wewe ongea wewe utakachoongea. Sema utakachosema, lakini mjue sisi tumekataa hizo stories za Ebola. Good morning, Kenyans, and I want to take this opportunity to really thank Kenyans for the interest that they have in issues that relate to health. And in particular, this morning, I would like to just respond to some concerns about the Ebola outbreak and state as follows. Number one is that we, as the Ministry of Health, are taking all measures to ensure that we protect Kenyans and we protect Kenya from international health outbreaks. And so far, we are dealing with an international public health outbreak for Ebola that is in DRC. And as you note, we as Kenyans have a very strong healthcare response system. And when we say strong, we mean the measures that we have taken. So at the points of entry, we are doing rigorous screening. So far, we have screened 55,000 persons, amongst them 27,000 plus foreign nationals. We are also very strong when it comes to case management in terms of infectious diseases in general. And when we talk about case management, we mean hospital preparedness. We have the highest isolation capacity in the entire country
most of it that have also been built over COVID. And when it comes to infectious diseases, as an expert and a professional, I think many healthcare professionals all over the world will confirm to you that the protocol is nearly the same. It's about protection of the health worker. It's about protection against what we call infectious prevention and control in terms of the spread. And it is about ensuring that we mobilize to support the patients and treat them. And so the same thing that we've done before with cholera outbreaks, with COVID-19, we are prepared to do it. All our hospitals, including individual clinics, are on high alert. So far, 2,200 healthcare workers have been trained. But you also know that Kenya has been at the forefront of international response. In 2015, the country that was relied upon by the world to send 157 experts to help Sierra Leone contain and tackle Ebola from 2014 all the way to 2016. I have even been privileged to be part of the health experts that were in DRC and Rwanda border in 2013, and we were more than 90 of us. All of these are health workforce capacity that no other region, no other country has. And so one of the things we want to ensure the country is that we are capable of what we call case management. The other thing is about laboratory. KEMRI is the fourth most prepared laboratory in the entire world when it comes to infectious diseases. As a matter of fact, even the countries that are having outbreaks, when West Africa had the first Ebola outbreak, when there was no vaccine or treatment for the other strains, just like right now there is a new strain that has no vaccine and has no treatment. It is laboratories like KEMRI where they were bringing samples. Right now, I can tell you without a doubt that countries in our neighboring region are actually relying on KEMRI as a reference laboratory to send their samples to confirm these cases of Ebola. So we are in a very good space when it comes to laboratory strength. We also have key logistical advantage. As you know, we have a last mile distribution from KEMSA. We also have other mechanisms of distribution. That is why we are relied upon even by the international community. The World Health Organization, the UN body that is in charge of health, currently is setting up a logistics center here in Kenya. The Africa CDC has also identified Kenya as the vantage place from where they can do all the logistical arrangements for the entire continent. Kenyan government continues to protect the Kenyans. But as we continue to protect the Kenyans, we cannot abdicate our obligation and our duty in global health security. This is what we have been known for decades. That is why Kenya is the place where we've done malaria research. This is why Kenya is the place where more than 100 countries send cases, polio, for testing. That is why Kenya is the country that is relied upon when there is problems such as COVID-19. We had hundreds of international patients coming to Kenya. And just like we also may send some of our patients, including, for example, cancer patients, to other countries. You know, this is our expertise. So this is the time to show up. This is like a marathon has been called in London. Do you say that you're not going to send Kenyans there? This is our expertise. And so from that perspective, we are very confident as a country and as a government that number one responsibility is to protect the Kenyan. But as we protect the Kenyan, we can also extend this expertise, we can also extend this experience in the broader global health security response and assist the region, because outbreaks do not care about borders. They do not care about opinions. And you cannot close yourself and say that, oh, you know us, we are good, we are Kenya, we will protect our borders, and then just forget about it, you know. And if we are to really look at our contribution to One Health, this is the time for Kenya to stand up. And this is the assurance that we want to tell the country, just like we responded in 2013, just like we responded in 2015 by having experts go to those countries. We are ready to protect the Kenyans, but we are also ready to assist the world tackle these global challenges. And we are being relied upon
by multilateral institutions, the UN, the WHO. We are being relied upon by our bilateral partners, and this is the time for Kenyans to be proud that others have confidence in our healthcare system. This is the time for Kenyans to be assured that the things that we have done as a government can protect them. And so far, I want to confirm that we do not have any single case of Ebola. That means that there are things that have been done. The fact that we have screened 55,000 people means that we have the capacity to test. Other countries are relying on us on that capacity to test. In addition to all these things that we have said, and as a show of this confidence, you have not seen any health professional that is concerned or that is panicking, meaning that they are assured of the confidence that the country has. We have a number of Kenyans who were in Sierra Leone, including our very good friend, the chairman of the Kenya Union of Clinical Officers, Peterson Wachira. He can say this for himself among many people who were in Sierra Leone. And none of them, first of all, got infected in the 2 years. None of the Kenyan health workers, we lost them, and now they are in country. So in fact, some of them have reached out to us, telling us that we are ready. We have deployed a number of them in our isolation center in Kenech, in isolation center in Alupe. We also have a number of other isolation centers that we built during COVID at the county governments. And some of them are also helping us with the public health emergency operation centers that we have at the national level, and also the ones that we have at the county level, 15 of them. So we want to thank our healthcare workers for this strong show of response and a strong show of readiness to respond to any case of Ebola. So this is the assurance that I wanted to give to my fellow citizens. Mimi nakwambia hapo kwa Ebola sina kitu chochote cha kusema. Yaani siwezi kuambia eti serikali ifanye nini. Ugonjwa wenyewe tunauogopa. Sasa tutasema nini? Eti kuja waingie tu aje hapa tukadhibiti ugonjwa. Ugonjwa wenyewe yani huwezi kudhibiti hivyo kirahisi. Watu wa Kongo hawa, Sudan hawa wamepitia muda mrefu sana. Wamepitia muda mgumu na hii nani Ebola hii. Hasa ndo mnataka kutuletea sisi. Baba, hapana. Haitawezekana. Yani kwa upande wetu sisi, yani kama kuna mtu anaisupport maybe anajua ni kwa njia gani. And najua huyo pia amekuwa ametumwa. Hawezi kuongea hivyo vitu bila order from above. Najua ameambiwa sasa fanye address nini? Mbona Murkomen haja nani? Not Murkomen, wewe anaitwa nani? Mbona CS wa health anaitwa nani? Mr. Ngamia, anaitwa Mr. Ngamia, anaitwa nimeonaga hiyo nickname juzi. Anaitwa nani? Duale. Duale, sasa unatuma huo mdogo wako aje akatuambie mambo ya Ebola eti sasa mko tayari na nani sasa nyie? Kwanza mmeuliza kina nani? Yaani hii nchi mnataka kuitreat kama yani ndio nyumba yenu fulani. Yaani mnaweza mkafanya chochote ambacho mnataka. Tuna shida zingine nyingi sana ambazo hatuja solve. Yaani mkituongezea hii ya kutuua, hapo mtakuwa mmetuumiza. Kwa tulikuwa tunaomba kwa unyenyekevu kabisa. Tulikuwa tunaomba kwa nini? Kwa unyenyekevu bwana. Mturuhusu tupumue ndugu zetu. Mturuhusu tupumue. Bwana tushapitia ya kutosha. Mimi nilionaga yani wakati wa corona, mimi siwezi kusahau. Hiyo inaweza affect big time. Nchi inaweza affect sana. So tafadhalini, that's what I can say kuhusu Ebola. Tushughulikie mambo mengine ambayo tuna matatizo. Tuache kukaribisha mizigo zingine ambazo zitakuja kutuletea shida. We have a lot. We have so many things ambazo we are not getting right. Kama wao wenyewe wameshindwa kushughulikia, mbona ni watu wao? Nini hiyo tutafanya tuwaambie wafanyie na huko kwao? Jamani, kama basi ni kitu sisi tu ndo tunaweza tukafanya, si mtu waambie. Kama ni kuhaya basi madaktari ambao mnao na washakubali, si watuambie tu basi hiyo kesi hiyo imeisha hivyo. Jamani, mbona kama inataka kuwa tena issue nyingine kubwa na haitakiwi kwenda hivyo? Why? Kwa nini? Mbona iende hivyo? Anyway, sina mambo mengine ya kusema.
ila ndugu zangu bwana hapo kidogo watakuwa wametusamehea. Sina kitu kingine. Niambie maoni yako hapa chini kwenye sehemu ya comments, lakini kitu kikubwa zaidi subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Like the video, tukomeni support sana. Tupatane kwenye video ambayo inafuata. Bye bye.